Hi guys, today we will talk about something that you probably haven't talked to anybody about in a very long time, if ever, and that is germs. Ребят, привет! Сегодня поговорим о том, о чем вы, наверное, очень давно ни с кем не разговаривали, если разговаривали вообще, и это микробы. In the business world, you will come across people that are germaphobes. Наверняка в мире бизнеса вам в какой-то момент придется встретиться с людьми, которые на самом деле очень боятся микробы. Это психологическое отклонение, гермофобия, по-моему, так это по-русски называется. For example, President Trump is a germaphobe. You can read about it. He does not like shaking hands. He does not like using dishes in public places. He uses straws. То есть, вот, например, президент Трамп, он открыто говорит о том, что он очень боится микробов, он не любит жать руки, он не любит трогать в общественных местах двери и так далее, не любит общественную посуду, пьет через трубочку и так далее. I actually happen to think that it's somewhat funny, but at the same time, a lot of it is justified. Я на самом деле думаю, что это, конечно же, немножко смешно, но в то же время в какой-то момент и оправдано. We live in a world where we come across and in contact with many people. A lot of them travel, and a lot of them may have diseases. Многие из нас действительно много путешествуют и в больших городах, в больших скоплениях людей общаются с людьми, которые тем или иным образом могут на нас повлиять своими вот микробами, которые они привезли откуда-то. So I just wanted to give you that as far as germophobia. If you come across somebody and you extend your hand and you want to shake their hands and they do not, usually the best idea is to make it into a joke. Если вы кому-то пришли навстречу и даете руку для рукопожатия, человек вам в ответ руку не дает, лучше всего из этого сделать какую-то шутку. For example, in English, you extend your hand and you can say, oh, are you just gonna let it hang there? Ха-ха-ха, it's like a joke, что у меня рука просто висит. Ну и дальше люди там либо give me 5 or let me at least give 5 to your briefcase, something like this where it's not uncomfortable. То есть каким-то образом выйти из ситуации, где вы говорите, ну ладно, давай я хотя бы там пятюню дам твоей, если не руке, то хотя бы твоему там чемодану, рюкзаку. So that's as far as germophobia is. I wanted to also talk about gross things since we're on the subject, so that you have this vocabulary. Также сегодня хотела поговорить про неприятные такие вещи, просто чтобы у вас было понимание этого словаря, вот этих слов, связанных с такими вот неприятными моментами, да? All of that is very gross, G-R-O-S-S, это все очень противно, and disgusting, и неприятно, мерзко. Disgusting, D-I-S-G-U-S-T-I-N-G. Disgusting. So anyway, wanted to talk a few other things disgusting, and that is lice. Хотел вам также немножечко рассказать про вшей. Lice is actually a very common thing these days. На самом деле вши сейчас очень и очень распространенный. Pediculose. It is pediculosis, and if you come to any pharmacy, you will see a wide range of medication that you can use to treat it. I'll tell you a story about myself. I was in France with my kids some years ago, and it so happens that my kids brought lice. So I was there without speaking much French, but I used my phone, Google Translator, and I came to a pharmacy and said, qu'est-ce que c'est? Something for lice. То есть я пришла, значит, мы с детьми были во Франции, проводили там лето, и так получилось, что у моих детей были вши. Значит, я, не знаю французского, пришла в аптеку, на Google там написала себе, как мне сказать там то-то, что педикулез, вши, гребешок, вот эти все слова я сказала, мне, конечно же, там, не моргнув глазом, помогли, потому что вещь очень распространенная. Like I said, it is very common, there's nothing to be embarrassed about. Actually, later on in France, in a regular supermarket on the corner, I saw medicine against lice and shampoo against lice being sold in a regular supermarket. То есть это настолько распространено в богатой, в общем-то, стране Франции, что я видела вот эти вот, потом, когда мне уже глаз примелькался, я уже понимала, что я ищу, я увидела эти средства, продавались в каждом супермаркете, в совершенно даже не специализированной аптеке. So, these days, lice is not something that is
only among poor people, among homeless people, among people less fortunate, etc. It is actually very common. I have a friend in America. Her kids have lice, and they live in a house that's worth $2 or $3 million in California. Her kids brought lice from their dance class. У меня есть подружка, у которой в Калифорнии дом 2-3 миллиона долларов, огромный. И ее девочки принесли вшей с тренировки с танцев. So, a little bit of advice to those of you guys that have kids. It's a good idea to use a lot of hairspray and to check them regularly to be sure that the problem doesn't get out of hand. То есть, как немножечко совета от меня как мамы, детей проверяйте часто, девочкам, в общем, мальчикам тоже максимально зализывайте прически, потому что через вот этот вот слой hairspray, лака для волос, оно не очень, оно с меньшей вероятностью проступит. So anyway, that's about lice. Like I said, very common, not a sign of poverty. Это не знак бедности. We all travel, and it's a good idea to check each other, like if, your friends, spouses, because it is very possible to pick up lice from the airplane seat, from the back, from you sitting on a chair, or even from a movie theater. То есть такие вещи можно даже получить в самолете, просто сидя облокотившись головой на кресло, где сидел человек инфицированный. То же самое, соответственно, с кинотеатром. Something that is a bigger problem. Well, let me back up. Давайте скажу вот что. The most important thing about lice and treating lice is being consistent. So when I was treating my kids, I thought, okay, we did it, this is fine, easy, solved, done. Я подумала, что все, мы вопрос решили, и закрыла тему. На самом деле, к нам он повторялся и приходил несколько раз, потому что я не довела до конца вот этот вот процесс лечения, который был в инструкции.